and read action. I elevate a realm of light, transcending cognition and wisdom, a faculty and strength about in the issues of appreciation, feeling, and acceptance at nature, attitude at core. I rotate myself around me, fostering in noble, fostering in nurture, in acceptance, and virtue of fasting other virtue. Rotary, I conquer attitude. Having around myself, arrest, either self and suitable. I simply achieve the success. Understanding laws and reasonable authority, handing a key. Finally, I take control of my life. Handing to reasonable, following familiar and much. My life becomes simpler, happier, structured, and lighter. Knowing, believing, comprehending a triangle for the three human structure and the root. For me, I take control of mindset health, appreciation, and reason. By bestowing value to other life, I take control of my life. Biết ơn cô, biết ơn cả nhà. Biết ơn em. Cách miêu tả thành phố. Hôm qua đọc được cái 10 phút đầu tiên ha. Giờ tiếp ha. Oh, why do they use tiles instead of concrete to... Qua vui không có học nên thôi mình coi từ đầu đi ha. Nhưng mà thực hành thì lát mình sẽ thực hành từ phút thứ 10 trở đi. What's up, my friends? We are back on the busy streets of Hanoi, and in this video, I'm going to just drive around and walk around and simply talk about the city, describe what I see. So first, I'm going to start on the bike. I'm going to drive around a bit, and then I think I'll walk in Hwan Kim Lake. And the reason I'm choosing Hwan Kim Lake is because there are not a lot of places to walk outside of Hwan Kim Lake. Some places have sidewalks, but not too many. So anyway, let's get this vlog started, and I'm going to give you a first-person view from my bike. So the first thing you notice when you are in a city in Vietnam
most cities is that there is a lot of traffic. And most of the traffic is either cars, motorbikes, or scooters, and bicycles. So here we're coming up to the traffic light to turn right. That is a light that lets you turn right, even on a red light, to go straight. Because in Vietnam, you are not allowed to turn right on a red light unless there is a light like that, or there is a sign that says you're allowed to turn right. That's something a lot of people don't really know, because I've had some people argue with me saying like, go, go. But it's like, it's illegal. You can't turn right unless there's a sign or a light. So now, as you can see, we're in like a side street from the main road, and it's still full of people. There are lots of shops selling different things. So you could say all of these things around us, they're pretty much always either stores, shops, or restaurants. If you're wondering what is the difference between stores and shops, there really isn't much of a difference. We use those words interchangeably. I think a store can be a bit bigger, and a shop generally, that word feels like a smaller place, like a small shop. But then again, we can say both. So it's starting to rain a little bit. This might not have been the best day to do this type of video. By the way, if you can understand this podcast, but you still struggle to speak, then make sure to check out my complete American English pronunciation course. In this course, you'll learn all 44 sounds in the IPA, along with the more difficult sounds like linking words, the ending S, and much more. Plus, you'll be able to actually master speaking these sounds with our special chorusing tool, where you can practice hundreds of common words and sentences for every sound. Just scan this QR code or click the link in the description to see if it's right for you. Okay, let's get back to the podcast. And there we have a bus stop. There was someone waiting at the bus stop. And Hanoi has quite a decent public transit system, I think. I've never used it, but I've heard it's pretty good. And so yeah, here, this is one of the larger streets in Hanoi, and it's called Hue Street. And as you can see, it's got tons of different stores on the sides. There is a lot of traffic that goes through here. So I've noticed since I came to Vietnam about 10 years ago, people stop at the lights a lot more now, especially after they passed the new laws last year. Another really nice thing about Hanoi, and I think most cities in Vietnam, is that there are a lot of trees planted on the roads. Pretty much everywhere you go, there are just trees everywhere. Now here on the left, you can see this street has a sidewalk. Oh, and that's a fire hydrant, by the way. That red thing for fire is a fire hydrant. But yeah, so this street has pretty big sidewalks, like pretty wide sidewalks. And not every place in Hanoi or in Vietnam has that. In fact, where we are going right now, in the old quarter, there are not many sidewalks, so it's kind of hard to walk around.
So I'm gonna go on the right side here. It's in Hanoi, because generally scooters go on the right, cars go on the left. So here we are going through an intersection. And an intersection is just when two roads intersect, right? So I was actually in Thailand the other week, and I noticed driving around that people weren't honking their horns as much as in Vietnam. And I think it's because there are fewer scooters and motorbikes, but generally in Vietnam, people honk their horns a lot more. And that could either be to let you know that they are there, or it could be to tell you to get the heck out of the way. They use the horns for both. So here, right, this thing going across, that's a crosswalk. And in the West, a crosswalk gives the pedestrian is the person who is walking, it gives them the right to walk, and the driver has to stop for them. Although in Vietnam, it's no guarantees of anything, so you always have to be careful. Okay, we're coming up in the central area of Hoan Kiem, and so here I'm going to find a place to park my bike, and then we'll walk around a bit. So there used to be a parking area up here. I'm not sure if there still is. It looks like it's gone. So now it might be down here. Yeah, so it looks like I can park my bike right in here. Chào chị ạ. Em gửi xe khoảng 2 tiếng. 2 tiếng. Vâng. Nhiều nhất là 2 tiếng, chắc chỉ 1 tiếng thôi. 20.000. Một tiếng là 10.000 nữa. 20.000 2 tiếng đổ lại. Vâng. 2 tiếng trở về. Vâng. Có gửi xe à? Alright guys, so now we are walking around in the old quarter. It's raining a little bit, not too bad. So, as you can see, the roads here are a lot more narrow than where we just were before. And here on the right side, we've got some restaurants selling the fried rice. And on the left, that is a cafe. And I think all of you know that the cafe culture in Vietnam, is extremely common. There are so many cafes in Vietnam. I'm not sure if any other country has as many cafes as Vietnam. It's totally insane. So here in this area, there are some sidewalks, but the sidewalks are full of bikes. So it's a little bit hard. As you can see, all the bikes on the side here. But it's actually not too bad. It's still possible to walk on it. One thing I was wondering was, here, the sidewalks are all made from tiles. So if you go around Vietnam, the sidewalks are always made from tiles, not from concrete. So for example, this is concrete, but these are tiles. And so my friend was asking me, like, oh, why do they use tiles instead of concrete to do the sidewalks? And I was thinking maybe it's easier to repair. They can replace the tiles instead of redoing all the concrete. I'm not sure. So if you know, let me know. So anyway, here, this is an alley. And so in Hanoi, and anywhere, when you go down the street, there are lots of alleys, and those alleys are just full of different shops. We can actually walk down here and see even a tiny alley like this, and it's like busy with traffic.
It looks like this one has mostly clothes stores. And it suddenly gets extremely quiet in here. And I think most of the streets and the alleys, they have their own categories. So some places will have like only one type of thing. And then like everywhere, of course, there are places to eat. They always have that. We've got some nail places to do your nails. And then I just walked back to where I was before. So I'm actually just going to go back down here. And so of course also in this area there are a lot of tourists. So most people who come to Hanoi, this area is the place that they will stay in a hotel or a hostel or a homestay. So yeah, it's just full of clothing stores and oh, here's a travel agency. So again, even in quite an urban area like this, they still put a lot of trees in the sidewalks, and you know, they do try to put space where they can. But I believe this whole area was built quite a long time ago, so it's not really designed to have a lot of cars and everything go through it. But you know, it's Vietnam, so they make it work. So guys, by the way, I was thinking about doing a style of video because, you know, I can walk around and vlog by myself like this, but I think it would be interesting if you guys showed me some places that you liked in Hanoi or around Hanoi. So maybe a restaurant you like or a place that you think is interesting to go to. And so then we could film together and have someone else to be in the video so we could talk to each other. And so what I'm going to do is I'm going to open an application form where you can tell me where you want to go, hopefully around Hanoi or near Hanoi. And also, if you could speak English, we'll need you to be pretty decent at English because it is an English video. And so what the video will be is that we go around, we do something, and then after the vlog, I will watch it over and basically give some feedback of the English in the video. So while we hang out, I won't be correcting mistakes or like saying anything about that, but once the video is done and edited, I will record like a reaction to it so everybody can see, oh, okay, maybe we say this instead of this, or something is more natural, stuff like that. So I'm just throwing that out there. The link to fill in that application will be in the description below, so if you're interested, then check that out. So let's just keep walking here. So many tourists, when they come here for the first time and they want to cross a street, it can be pretty scary because it just goes against all of our natural instincts. I remember when I first came to Vietnam, like 10 years ago, I was on the right side of the road and I just kept going right. So I didn't have to cross the street because I was kind of terrified to do that. And so I would just stick on the right side of the road and just turn right, turn right, turn right. So I would basically go in circles. Okay, this road is just insane. This is just crazy right now. I'm gonna flip it around to show you guys, but it's just wild.
So that might be another word that you could use is insane or wild, chaotic. Those describe it pretty well. Here we have some gold shops. Gold has been pretty hot lately. So yeah, there are lots of motorbikes parked on the sidewalk because you have to put them somewhere, right? And there's not many other places to put them. So there's the horns. Okay, let's cross this thing. But to be honest, this is why I love being in Vietnam. I love the energy. There's just something really fun and addictive about it. When you walk around, there's people everywhere, and you know, it's busy. But most people are very friendly, very welcoming when you actually talk with them. And it's very different compared to when I would be in Canada, right? So in Canada, you go outside, the weather's nice. I mean, the whole area is nice and all, but it's just kind of boring. There wasn't much kind of to do. There weren't many people. So in my hometown, it's a city of a bit over 1 million. In Ottawa, 1 million people, and that's considered, I believe, a medium to large city for Canada. And where I lived, when you walk outside, you don't really see too many people. And so when you see your neighbors, you're just like, oh, hello. And maybe you'll see 2 or 3 people on your walk, walking their dog or whatever. But that's about it. It's really peaceful. So it's completely different to walking around here. I actually used to go to this sandwich shop quite a lot when I first came to Vietnam, because she makes a chicken sandwich with cheese in it, and it's pretty good. So here, where we're coming up to is an area with actually a few hostels. And this is one of the main hostels in Hanoi, actually. And a lot of people like to stay here because on the corner, just up there, there's like a beer corner. So a lot of people at nighttime like to sit in this area. They get out their yellow plastic chairs and their stools. Yeah, a lot of them are there right now. And just hang out, have a good time, drink. Personally, I actually don't drink much. I don't really like it. When I do drink, I feel a little bit just not good, get a headache, feel tired, so I don't drink much, but sometimes I do come down here. So what is this actually? This place looks pretty interesting. I'm actually not sure what this is. Okay, so I guess it just shows it's like a little museum. Or maybe it's an exhibition. Yeah, it looks like an exhibition showing some historical things in Hanoi. And now up here, this whole street is lined with the Vietnamese flag. Got plenty of them decorated. And here we have the Ciclo, I think they're called. To be honest, I'm not sure what that is called in English. It's like a cart bike. I don't really know what we call that. But you only really see them in the old quarter. So again, we got another cafe.
Another horn. Lots of horns. It's quite noisy around here. And there are, yeah, some places to just sit down and relax. So another thing that Hanoi is really good for is simply just sitting down on the sidewalk and just watching people go by. So yeah, just sitting there, watching people go by, watching people drive by. It's interesting. You see lots of different things. And in English, we can call that people watching. So you can say sometimes, you know, I like to sit at a cafe and just watch people go by. Man, it's crazy how they have this music going on at 2 p.m. 2 in the afternoon. Like, what? It's really weird. To be honest, guys, that's one thing I don't totally understand about Vietnam is like the need to have blasting music. I guess it attracts attention, but most of the time it's just too loud and it doesn't sound nice. For example, like in the countryside, often there will be a really nice place to kind of sit down and relax, but then they bring out the karaoke speakers and just kind of, in my opinion, ruin the whole environment. But all right, so I think I'm gonna go find my bike again. Tried to talk about a lot of stuff related to the city, but yeah, so let's go find my bike. All right, so my bike is down this street on the right. All right, guys, so I was going to film the drive home, but it's actually starting to rain now, so I'm gonna put the camera away. I'm gonna put the camera away. So anyway, I hope you guys enjoyed the video. Again, if you want to film a video with me, something or you want to do, or a place you want to go, and you can speak English, then fill in the application in the description below. And there may be a lot of applications, but we will look through all of them, and of course we can only choose one at a time, but we'll do our best to make it happen. So guys, thanks so much for watching, and I will see you in the next video. See you later. Dạ, thông qua cái đoạn video này cả nhà học được những gì cả nhà? Chắc vài bữa là em sẽ yêu cầu mình nói lại những cái từ vựng ha. Mình sẽ vừa nghe mình vừa nói lại những từ vựng mà mình cho là từ mới, hoặc là những cụm từ mình học được từ cái video. Cái sau khi xem xong á, cái mình nói lại là thông qua cái video này nè, mình học được những cái từ vựng nào, mình học được những cái cụm từ nào, hoặc là mình học được những cái nét văn hóa nào. Ok ha, để mà trong quá trình mà mình vừa nghe á, tại vì nó là một điệu á, có khi nó cũng hơi buồn ngủ, nên mình vừa nghe vừa nói lại nó sẽ kích thích hơn. Còn nhớ gì không ta? Còn nhớ từ vựng nào không? Cho chị hỏi cái, chị Dạ. hôm qua thì nghe cái đoạn đầu có cái đoạn họ nói từ sure sure nhưng họ lại dịch ra là vâng, mà bình thường cái từ vâng là từ yes mà đúng không? À, thì sure là chắc chắn vâng này kia, tức là nó sẽ À, không nhất thiết là vâng là yes. Of course, tất nhiên này kia nó cũng có thể dùng được luôn chị. Không những từ sure không, mà từ of course, giống như giả sử khi mà người ta nói vậy thì of course là tất nhiên này kia. Còn nếu mà để mà biết à, rõ hơn á, thì mình sẽ vào từ điển nè chị. Certain nè, cái từ sure nè, là chắc chắn, là không có nghi ngờ gì nè. Sure.
Totally. Do you want to come swimming with us? Bạn có muốn đi bơi với chúng tôi không? Sure. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Ừ. Giờ chị nắm cái nét nghĩa cơ bản của từ sure này thôi, tức là chắc chắn rồi, À, vâng này kia. Nhưng mà ý là người ta cũng có thể dùng linh hoạt được, hoặc là người ta dùng từ of course, tất nhiên rồi. Tức là nó ừ. sẽ dùng linh hoạt được chứ không phải lúc nào cũng yes, yes, yes. Of course. Dạ. Thế còn cái từ tire, tire mà lúc bạn ấy nói ở trong cái đoạn mà đoạn đường mà nó có bê tông rồi có lát Viên gạch gạch ấy. đúng không? Viên gạch đúng không? Có cái từ Tile. tire mà mình cứ nghĩ đọc cái từ đấy sẽ là mệt mỏi mà. Không, Thì đang chưa cái hiểu cái từ đấy. cái tile, tile, còn chị nói là từ tired. Cái hai này khác nhau nha. Tile, 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 tile. Tile. Còn cái từ chị nói là Tire. tired, tired. I feel tired. I feel so tired. Nó là từ này. tired, Tired, tired. Một cái là một cái là đúng không? Cái đuôi á chị, Tire, tại sao nói là tired. cái đuôi nó quan trọng á? Cái này là chị thấy là nó là đi đúng không? Tired, Ờ, tired, tired, tired. Còn kia là tile, 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 tile. Nó khác nhau. à, Tile, 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 tile. Nhân cái chỗ này á, thì mình học luôn cái từ concrete, concrete. Bê tông, dạng bê tông cốt thép với gạch đấy. đúng Concrete, rồi. concrete, 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 concrete. Hồi Concrete. nãy là có cái đoạn là ông thầy ông thắc mắc là ý là tại sao ở Việt Nam mà không có lót gạch mà lại là không có lót bê tông mà là Không lót. trải bê tông. Ừ. à Tại vì cái gạch đó thì nó dễ repair, repair tức là sửa chữa ấy. Ừ. Repair là từ này là sửa chữa. Nó đơn giản để sửa chữa, giống như là từng viên á, mình đơn giản để mà lót lại đúng không? Còn bê tông nó sẽ là Ừ. một mảng một khối. Tức là mình muốn làm cái đó không phải làm luôn một mảng một khối. Còn cái gạch đó nó sẽ từng viên. Mình diện tích và chi phí thì em nghĩ nó lót gạch nó sẽ ít hơn á. Repair, sửa chữa cho này nè. Tiếp đi chị, còn chỗ nào không chị? Mình nhớ cái từ mà người đi bộ Chắc không? vậy. Người đi bộ, mình nhớ từ người đi bộ không? Và bữa lúc mà trong quá trình mình nghe mình có một cây bút, tờ giấy, cây bút để mình nốt lại nha. Mình nốt lại những cái từ vựng hoặc một những cái đoạn hoặc là những cái nghi vấn mà mình muốn hỏi á. Để cuối giờ sau khi nghe xong cái mình thảo luận cái đó một cái. Rồi sau đó mình hãy đọc lại cái đoạn video thì mình sẽ nhận được nhiều cái hơn. Pedestrian, pedestrian. Từ Pedestrian. pedestrian, pedestrian, pedestrian. Pedestrian. Cái này là người đi bộ. Hồi nãy em nhớ trong cái đoạn video nói là the best pedestrian who is the person, who is the person cái gì mà was walking á, là cái người mà đang đi á, đang đi bộ á, pedestrian, pedestrian. Chỗ vui với chỗ chị Ly nè, có cái từ vựng nào mà mình học được không? Tập trung nha mọi người ơi, đừng có phân tâm nha, tại vì xem video mà phân tâm là không có học được gì luôn ấy, nó sẽ đi lướt qua đời mình luôn ấy. Ừ. Vô tình cái giờ học của mình lại trùng với cái giờ sinh hoạt bên kia thì vui. Em có học được từ vựng gì không vui chị Ly? Mấy ngày chưa chưa sinh hoạt rồi đấy khổ. Sao chị? Mấy tuần rồi chưa sinh hoạt. Hình như sáng sáng chị Ly có uống nước ấm không ta? Nó uống ít á. Uống nhiều lên chút đi chị, em thấy làm như cái giọng chị nó như thiếu nước ấy. Nó sẽ hơi nó khô, nó hơi khóc á, nó khô, nó hơi khóc á, tức là nó không có mướt cái giọng á, giống như cây mà nó thê thiếu nước á. Uống nhiều nước một xí. Nó đang bị trùng với lịch gì á cô Ngân?
À, bên bên Outlook mình mới chuyển qua giờ sinh hoạt qua thứ ba thứ năm á chị, buổi sáng sớm, hình như là Giờ sinh hoạt gì? từ 5 giờ đến 6 giờ rưỡi, 5 giờ đến 5 giờ rưỡi là 5 giờ đến 5 giờ rưỡi là tập thay gân đổi cốt. 5 Rồi rưỡi Của đến bên thứ bảy à? là họp định kỳ. không, chuyên gia của Outlook chuyển qua giờ sinh hoạt là 5 giờ đến 6 giờ rưỡi. Hôm qua đi ăn với chị Tú xong chị Tú mới cập nhật cho em. Đúng rồi, hôm trước vừa với có người nói là sáng thứ ba này cô Thảo còn lên chia sẻ cái gì nữa mà cũng quên chẳng cập nhật luôn. Mấy này thì em mới thêm vô một cái nhóm đó là cố vấn nhân sinh, thì nhóm đó thì cũng là giao lưu chia sẻ này kia. Không phải, đại sứ nhân sinh chứ. Nhân viên quả, nhóm đó chia sẻ nhân viên quả 21 buổi. Thế sao rồi lịch này của mình thì sẽ có thay đổi gì không? Không chị ơi, tại vì lịch này nó mới đổi qua gì là em đã thấy rất là hài lòng rồi. Em thấy giấc ngủ em nó đảm bảo hơn, em rất là hài lòng rồi chị ạ. Thế còn cái lịch mà em bảo đổi tuần 3 buổi. Hiện tại thì em Kế đang hoạch thấy là học từ thứ hai thứ sáu nó sẽ ngon hơn á chị. vậy cứ giữ thứ hai thứ sáu nha. Dạ dạ dạ. Để chị sắp cái lịch. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình nói cái video ha. Mình còn cái từ vựng nào đó mình học được không? Từ sidewalk, sidewalk, cái vỉa hè, cái sidewalk vỉa hè. Hình như chị Ly bà chưa quen thức dậy buổi sáng hay sao á, nhìn còn mơ màng đó. Extremely à? Cái từ Extremely, 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 tức là nó có nghĩa là extreme. cực kỳ á chị, nó là very á, very, nhưng mà extremely á thì nó sẽ cao cấp hơn cái từ từ very, nó là cực kỳ. Extremely, extremely này giống như they played extremely well, they played extremely well, họ chơi cực kỳ tốt. She extremely beautiful, she extremely beautiful, nó bằng nghĩa từ very á, nhưng mà nói về cấp độ của cái từ á, thì cái extremely nó sẽ cao cấp hơn từ very. Dạ bắt đầu ha. Bé vui nó đâu rồi ta, là nó vô lớp đầu tiên cho nó đọc đây. Vui ơi, vui ơi. Lưu đọc trước đi cô Ngân. Chúc đi đồ. Các bạn đi học. Dạ dạ em mời chị. Đọc đoạn này hả cô Ngân? Dạ dạ chị bắt đầu đọc đi chị. Rồi đọc cái câu đó đi chị. And here on the right side, we got some restaurant selling the pie right. And on the left, that is a cafe. And I think on up, you know, that's the cover culture in Vietnam. Oh, extremely common. Ups, 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 Up, ups, up, ups. extremely common. Up, up is extremely. There are so many cafes in Vietnam. I'm not sure if any other country has as many cafes as Vietnam. It's totally insane. Insane, insane, insane. So here in this area, there are some sidewalks, but the sidewalks are full of bikers. Bikes,
Bikes. bikes Bikes. Bikes. at the sidewalk. So it's as you can see on the pies on the side here. But it's actually not too bad. It's still possible to work on it. One thing I was wondering for. Here, here the sidewalks are on map from Thai. So if you go around in Vietnam, the sidewalk are always mapped from the Thais, not from the concrete. Correct. 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 So for example, this is the correct. But there are the tiles, Tiles. Tiles. tiles, Tiles. and so many friends were asking me like, oh, why do they use the tiles instead of the concrete to do the sidewalks? And I was thinking maybe this is Easier. Easier to Yeah. repair. Easier to repair. They can reply the ties into up. I'm not sure. So if you know, let me know. So anyway, here this is an alley. And so in Hanoi and anywhere, when you go down the streets, there are a lot of alleys. And tall alleys are just full of different shops. Those. We can actually walk down here and see. Even a teeny and it's like bus with the Busy. traffic. Busy. Busy. Busy with traffic. Busy. Like bus busy with the traffic. So it looks like this one has mostly closed stores. And it's suddenly yes, extremely rich. Dạ biết ơn chị Ly. Đến chị Ngân ha. Chị Ly Dạ. đọc hay quá ha. Mới học có Dạ. buổi thứ hai mà đọc hay quá ha. Biết ơn cô Ngân. Chứ đừng tôi đọc hay còn phải học Từ gì nữa. chỗ NIT này đúng không cô? Dạ. Về nhà tranh thủ đọc nộp bài á chị. Nộp bài kiểu mà mình nhấn vô cái nút voi trên cái Zalo ấy. Cái mình xem cái ấy gì nè, cái mình đọc lại á, mình đọc cỡ 3 lần 5 lần ấy để mình có động lực mình nghe cái này mình đọc cái này ấy. Rồi đọc đi chị Ngân. And I think most of the trees and the alley. Cái này đọc là em nhớ nó là Ali. Alley. Cái con hẻm nhỏ đây. Ali. Alley. Ali. Alley. 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 Tức là UK nó Cái sẽ từ dơ đằng trước đọc là dơ hay là đọc là đơ vậy? là nào Từ chị? alley hả? Từ dơ, À, từ đơ. the alley. The alley. And the Ủa cái này alley. đáng lẽ đọc là gì chứ ta? Mà Đi hay hình the. như là ông thầy đọc là the hay sao? Mình nghe kỹ là ông thầy ông đọc rồi. Em nhớ là ông đọc là the alley. There are catalog. Catteries. Cattery. Catteries.
So some place will have Places. like only Places. one type of thing. And then like everywhere, of course, there are places to eat. Places. 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 They always have that. It's got some nail places Places. to do Place. places to do your nails. 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 And then I just walk back to where I walked before. Cái này mình không đọc là Walk. walker nha. Walked. Walked. Tại vì cái chữ ed Walk. đọc là tờ á. Walked. Walked. Nó sau chữ K. K là vô thanh nên đọc là tờ chứ không phải là đọc là it ha. It chỉ có hai trường hợp thì it hoặc là it, tức là tờ hoặc là thì mới đọc là it, còn đây là walked. 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 And then I just walked back to where I was before. So I'm actually just going to go back down here. And so of course, also in this area, area, there are lots of tourists. So most people who come to Hanoi this area is the place in a hotel or a Hostel. hotel Hostel. or a Hostel. homestay. Hostel. Hotel, Cái này là a hostel. hotel, Nhà nhà nghỉ nghỉ, này là đọc là hostel. hotel, Hostel. 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 Tức là nó khác hotel, chữ hotel ở thêm một chữ S. Hostel. hotel, Hostel. hotel, Hostel. hostel, Hostel. 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 hotel, a Khách sạn, hotel nhà or a nghỉ homestay. hoặc homestay. So yes, it's just full of clothing, Clothing. 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 clothing store and oh, there a travel agency, Agency. 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 travel agency. So again, even in quiet, Oh, an quite. urban, Quite. Quite. quiet, an urban gì đó, they still but a lot of trees in the sidewalk. And you know they do try to. Cái từ you know á giống như một cái từ điểm á, từ điểm á nó không có nghĩa gì hết á, nhưng nó là một cái từ điểm, nó hay điểm điểm cái từ you know, you know, you know. You know, and you know, they do try to. Nhiều khi chị không biết nói chuyện á, cái chị you know cái chị nói cũng được đó. But space where they can. But I believe this world, Asia was built quite long. So it's not really the stylish to have a lot of car and everything go tower is Through. Through it. true Through it. Through go it. tourist. But you know it's in Vietnam, so they make to Make work, it work. Make it work. make Make it work. make it work. Họ luôn có cách á, thì nó dùng Say, cái cụm từ là make it work. Make it work. They make it work. so by the way, I Guys. was Guys. thinking Guys. about doing a style of the video. Okay.
because I can walk around and relax by myself like this. But I think it would be interesting Interesting. if you white showers me Sold. some place Sold me. Sold me. shower a white shower me some place that you Places. like. Places. Let's see. In Hanoi or around Hanoi. Around. So maybe a restaurant you like or place that you think Interesting interesting to go to go to. to. You think, and so then we could film together. Để em chắc là cái từ này nó đọc là film hay là phim ha. Phim. 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 Film. Phim hả? film, Film. Film. film, Film. Phim. 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 Film. Phim. Phim. film, Film. Phim. Phim. Vậy mình đọc là phim đi. Phim. Còn đây là phim mà. Phim. Film. Film. Film together. Cái bài này chắc là ngày mai mình sẽ vô mình thực hành mình nói thôi, mình sẽ không có nghe nữa ha, nên là hôm nay về nhà cái mình tranh thủ mình nghe lại bài này, với mình sẽ ghi lại những cái từ vựng mà mình cảm thấy mình học được từ cái video này. Tức là ngày mai mình sẽ bỏ qua một bước là mình nghe video, mà ngày mai mình chỉ vô mình chia sẻ là mình học được cái gì, mình học được từ vựng hay cụm từ gì thông qua cái video này, và mình tranh thủ mình nói lại cái video này thôi. Thì em nghĩ là chắc một video mình học 3 buổi như vậy là ok. Tức là mình thực hành 2 buổi với một buổi nữa là mình tổng kết luôn. Để mình qua cái video khác. Ok không chị? Dạ ok. Rồi, mình chụp hình thôi. Mình chúc nhau ngày mới tốt lành thôi.